morning, church. Ndakadongotendao Mwari ne-deliverance yandikapuwa pana pa last pa Easter. Ndonzi Collins Miyeso. Good morning, church. My name is Colin Mieswa. I want to thank God for the deliverance that I got here during the Easter service. Ndakotendao kuti ndakakwanisa kudeliver from satanic demons yangandi now. I want to thank God because I was delivered from satanic demons that I had. It was last year muna October. My friend paikandi koka kuchurch kwao. Last year in October, my friend invited me to his church. Pandienda kuchurch koko. Takapedza service yese and then tataenda mona matona pastor wacho. After that service, we went on the prayer line. Saka pastor pakati namatira. Angwani maring 3 angwana. And the pastor prayed for me and he had 3 rings on him. Wakanamatira da tikabva ndadzokera kumba. Then pandikadzokera ndikabva ndarota something. When I went back home, I had a dream. Saka zvandikarota zvacho ndikarota ndiri pasi pemvura. Saka ndikaona anakuona pasi apo ndikaona the same rings zangu vakapfeka. I was underwater and I didn't see the ground itself, but I could see the 3 rings that the pastor was wearing. Saka maring angapfekwa like almost everyone angari momo. And almost everyone in the water had the rings. Saka pandikadaro dzakaita almost 3 weeks ndichingorota the same dream. For 3 weeks I was having the same dream. Saka vekutanga ndaingofunga kuti pamwe angori madreams but zvakapedzera zvakuitika physically. At first I thought they were mere dreams, but it ended up happening physically. Saka after 3 weeks friend yangu yakazondifonera futi then ndasangana nayo mutown. After 3 weeks I met with my friend again. Patikazoenda yanga iri Sunday twataenda futi kuchechi ikoko. Yanga iri Sunday twataenda futi kuchechi ikoko pandaingofunga kuti pamwe angori madreams. It was on a Sunday and I went again to that church and I thought it was just a dream. Pandikazoenda kuchechi ndikazonamatirwa H2 then wandazodzokera kumba ndazoita dream yanga iri physical. And I was prayed for again and I had a dream which was more physical. Andikasvika kumba dream racho yanga iri ndandiri pasi pemvura then it's like ndaibhabhatidzwa pasi pemvura. I was underwater and it felt like I was being baptized. Saka pandaibhabhatidzwa ndakabva ndaita kunge ndaiswa like cartridge like zvakafanana mamovha robots aya. Kana kuti munhu akabuilda rope rake anokwanisa kurisa chicartridge chekuti chinokwanisa kupaya attention kune muridzi akachibuilda. And it felt like I was fed information like a system that the owner or the builder of that thing can just control it. Saka ndanda kuti everything chinenge changotaurwa ikoko ndokwanisa kuchiita. So I could do everything that was said there. I would just obey and do it. Saka ndikabva tongoti ndatove like mazvere. Saka pandikazofamba mutown one day ndichisangana nefriend yangu iyoyo. Taifamba tichingo like it's like aindiudza zvangosiyana siyana. It felt like I was now a member and I would walk around in town with my friend and telling me all sorts of things from that kingdom. Saka
aindiratidza panga pane like panga pane mashop achaitenga zvinhu ndomatitenga zvinhu taisatenga mashop ese. We had our own kind of shops that we buy our own things. We didn't just buy from any shop. Saka taiti every Friday ndo pataienda kunoita church service. Atongoti aisi church like taitenda kunoita service yedu mumvura. Saka service Every Friday we would go under the water and conduct our service or a gathering. Service yaitanga Friday na 6 p.m. For only 6 minutes. That service would only happen on Friday from 6 p.m. and it would only last for 6 minutes. Saka vaita complete the sequence of 666. They were trying to complete the sequence of 666. Saka ndaiti ndofunga ndatoenengo wandiri mazviri. Saka panga pane mastages akasiyana siyana. Like panga pane 3 stages. There were 3 stages. You see, there's something that you need to understand there. He says they wanted to complete the sequence of 666. Friday is the what? 6th day. And at 6 p.m. and what? It lasts what? 6 minutes. Eh? Okay. Saka mastages aiting panga pane ma ring aipo wanu like everyone angarimo angani inonzi magic ring. This stage consists of a magic ring which was the least. Saka magic ring yengopuwa yangeriye kuti kana kuti protection yoti ponengo uchifamba kana kuti ukasangana ni some kuti mamwe ma pastors kana kuti wakada kuleya hand on you and kana one that magic ring. The magic ring was for protection and it protected you from people who pray the true God. Saka kana one that magic ring apana zvakwanisa kuita kana that pastor asina simba rakanyanya. And if you had that magic ring, nothing could happen to you if that pastor was not strong. Second ring yanzi green ring. The second one was the green ring. Saka zvaisiyana nesector. Vaya ma-Satanists vaiti green ring, but ma-Illuminati vanenge vachiti green passport. The Satanists would call it the green ring and the Illuminati would call it the green passport. Saka green ring yaishanda kuti traveler for free, or traveler for free. The green ring allowed you to travel for free anyway. Zvoti ukatongofunga kuti ndoda kuenda kuAmerica kana kuti Canada izvezvo, wangonokwira ndege. If you desire to go to America or Canada, you just go board a plane and go. You mean physically? Yeah, physically. Okay, explain there because like their immigration, the security, how would one pass through all those things? Wangoti ukakwira mutege. Usati wakwira, there are those checkpoints. Yeah, pama checkpoints pacho ipapo. Unotongopfuura uchitongoshowa kana uri muLimuna tinongoshowa that green passport, then vanobva wangu kuti enda whether munhu wacho ari kuti enda muChristian kana kuti asi kana swing strong pakunamata anongokuti enda. Wangotopfuura. Did you have that ring yourself? Zvine mastages iyo yaipuwa vanhu vanenge vari kumusoro. Vanenge vari kumusoro. Yeah. If you had that green ring, you could just travel to any place, and when you get to checkpoints, you just wave that green ring or the green book and they will just let you pass. Super ring. The last one was the super ring. Super ring yaishanda kuti
kana yashanda for wealth. It has power to accumulate wealth. Ekuti kana pane zvaunenge uchingoda unokwanisa kuchiwana for free kana une that ring. Whatever you desire, you could get it for free if you have that ring. Saka waiti kuti unokwanisa kungosvika that's paring haiti unokwanisa kungoti ukangofona kana uchida mota kana kuti aucheza chichi ukangofona kune motikari wacho. That super ring allowed you, if, for example, you want a car and you call to those agents that sells car. Paunosangana nawo then ukawaratidza that ring iti zvinongofamba automatically kuti wapeya mari yacho. When you meet them, when you show them that ring, everything will just work out automatically as if you have paid. Aya tu mari nyaya aipuhwa vanhu vanenge vari kana kuti vanenge vagara imomo kwakawanda kana kuti pane vanhu vawaibhosisa pamunhu isi. Saka everyone anga angonehwa nekutanga magic ring. Everyone had a magic ring, but the other two rings were given to people who had higher ranks, who had stayed there for a long time. Saka ini ndezoti ndakarara manheru ndaingoita zvekuvibrata dzendwa ndatongoerekana ndaikoko kumvura kutembo kwacho. During the nights when I was sleeping, I would just vibrate, then I would end up being there under the water in the temple. So you mean if someone was sleeping next to you, you would actually see the vibration? Yes, you would vibrate physically. Yeah, physically. Then you would now find yourself there. Yeah. So you saw your body will remain there. Yeah, your body will remain, but zvaitonge wangone two bodies. One actually remain, ukaunenge ukarara one remain, but your spirit painobuda paunenge waikoko it will become physical. Unenge the same body unenge wanayo. Ameno kuti ninge yakucherere kana kuti but unenge wanayo. After vibration, my spirit would leave the body and go under the water. But when I got under the water, I could feel my body as if I had two bodies. One left at home and the other followed me down the water. So you mean you would actually have clothes that you would be putting on under the water now? You would actually see yourself that this is physical? Yeah, it will be physical, like the way you are standing now? Yeah. And where you can even know that this one, I know him from Zimbabwe, this one from... You would actually know some of the people that you met there? Yeah. Okay. So are they big names that are... that you know, like in Zimbabwe, who you saw there as well? Yeah, vamwe varipo but zvinosiyana masector zvaisiyana masector towaita nezve. Yes, some were there, but the difference were sectors. Saka ndakapedzisira saka vanhu Maybe before you go on, which are the sectors, that are involved? Like you say, kuti zvaisiyana masectors. So, is there a difference in sectors? Which are the main sectors that are found there? For example, like tikati muChristianity, panenge pana Mwari, then mwanakomana wake vanenge ari Jesu, then kozoitawo maprophets. Saka ikoko kwaiti kunenge kuna... The sectors were like this. For example, in the kingdom of Christianity, there is God, there is His Son, which is Jesus Christ. They are His prophets. And His prophets. Saka ikoko kwaita like kuti kunga kunenge kuna Lucifer, then kubva kwauya inge chinzi Baphomet. Saka Lucifer in Christianity. And in the kingdom of darkness, there will be Lucifer. And then Baphomet. Saka ikoko manje, for example, kuno tikati panenge Mwari ndo tanga ikoko like unenge Lucifer ndo kutanga, then Baphomet ndanenge achitedzera, then
achinge takurisa like ma-prophets vanenge vari like ma-powerful demons. And in the kingdom of darkness, Lucifer is the head, followed by Baphomet, and then the false prophets. Saka ma-sectors acho aiti pane ma-demons anonzi pane demon rinonzi Medusa rinenge rine sector rikatozvimirira. There's a demon called Medusa. It has its own sector. Yeah, saka vazhinji vacho vanofunga kuti pamwe ilebo zvaro but rinenge chitomirira something. Most people think it's just a label, but it means something. It's not just a label. Saka rinenge chitowanika pahembe saka like pama-TV patinenge patori inogona riri show kana kuti panenge pachingodesignwa label iroro rehembe. It's found in most clothing and fashionable things. Saka ndokumaketa kwavanenge vachiriita. That's how they market it. Saka anenge ane vanhu vakewo vanenge vane sector kwozoitawo vamwe vacho ndandisikanatsovaziva vese. So Medusa has his own people belonging to that sector. Saka ikokoko ndokwandandiri. And that was the sector that I was in. And what level were you ikoko? Nandiri palevel re-magic ring. Rashi? The lowest level, the magic ring level. The magic ring. So how were you operating at that level? Ipapo nandiri ndaisati ndane mission ndadotopowa mission pandaisanda nayo. I was not yet given a mission, but I was about to. Saka taizoti neshamwari yangu tichifamba, shamwari wangu hanga rine kahurudhi kanga nako but My friend was just rude. aiti iye anga ane level re-green passport. He was on the level of a green passport. Saka taiti tichifamba aingoita zvazvo kuti akaridha kuti pachechi apa pastor aripo ari weak. He could read that at this church, this pastor is not powerful. Angona kuti power rake riri shoma than rangu haanatsotenda 100% muna Mwari. Aiti aienda ipapo ovhatenda church service. Pakunamatirwa paipe kana pastor kuda kumunamatira vanenge vasina simba rakawanda. The moment avanoisa roko rwake pamusoro pake vanogona ngorwa nedzungu, the spirit inobvoenda pavari. So you could attend that church service, and on the prayer line, if that pastor lays his hands upon him to pray for him, he would just get dizzy and the spirit would just overcome him. Saka the more spiritual painoenda pavari ivo vanenge vakutopindawo mazviri zvekuti inenge yasarawo musheni yavo yekutena chechi yavo yese. And that pastor gets initiated into his mission now to initiate all the church members. Saka paanenge achizoti apa kana kuti simba rapasa rikawandisa aisaenda ipapo aingojamba achienda kana rikawanda kudarika iye. But if he reads that this pastor is stronger than him, he wouldn't attend that church and just moves on. Saka inda ndakazosvika parimwe level rekuti kana kuti muri muchristianity kana uchifamba vanogona kana kuti kufamba nemabhaibheri avo kana kuti kana vari mamwe mabeliefs vanenge vane ma-wristbands vanopfekawo ma-wristbands avo vanenge vachifamba nawo. Saka isusu I was on that level that I could walk around with something which represents my belief, just like Christians do, walking around with their Bibles and some with wristbands. Saka isusu tatifamba tinenge tine chain yatinenge tinayo. Ukangopfeka ka1 chiro kaisiya kumba unenge ukatongoipfeka still. So what I was using is my What is chain. chain? So I would walk around with the chain. If I just put it once, even if I leave it back at home, I'll be protected. To feel like I have it. Okay, let's see the channel. What the channel is.
I was out about you. No, you can take it out, it's okay. Zoom on the. This is the chain. So that image is what? Yeah, ndo Medusa leader wesect yacho. The front side is the Medusa, leader of the sect I was in. Okay, and now? And on the back side? Anenge ari guardian wake, it's a mermaid. A mermaid spirit. The back side is the mermaid. And how do you get that chain, that necklace? Unokwanisa kungonotora mahara mushopo yacho kana une ring, but kana usina unokwanisa kungotenga. You can buy it if you have a ring, or you can just take it. If you don't have a ring, you can buy. Okay, Saga, those glittering things, what do they represent on it? This one anongo attract wewe wasingazviziva anongoda swag, then anobva attract wabva wangomatora. Or they think it's a jewelry? Yeah. The glittering things are there to attract people who don't know, who want and like jewelry. Who want blink blink? Okay, okay, go on, yeah. Saka ndaizongoti kana kuti uchifamba panga pane maways ekucommunicata kana kuti ukapinda mutauno ndaikwanisa kufila kuti somewhere around pane vanhu veku kingdom kwacho. There were ways to communicate among us. Even when I was walking in town, I could feel that some of us from our kingdom are around. Saka ndengo communicate nao chino sina kuona but through my signs. I could communicate with them even if I don't see them through signs. Saka panga about more than 50 signs that I use to communicate now. There were more than 50 signs that we used to communicate. Saka zvakazoti ndakada kupinda parimwe ndakandine taikwanisa tikapinda mushopu ini zvaunesa ndane ring here but ndaingokwanisa kuuza mari yekutenga. Saka ndaiti tikapinda mushopu tikatenga chunhu inogona iri kana kuti iri laptop taitenga yaitanga yanoregistiswa kuti ikwanise kuti uzoishandisa iwe according zvaunenge uchida. Saka ndikazoloda information yandendaloda mumwe munhu akazoya palaptop ipapo achida kuona something, the more yaanoona information kana asiri strong pakunamata zvinopinda mari. So every time that we went in a shop and we wanted to buy something, we could use a ring. I didn't have a ring, so I used the money. So if, for example, we bought a laptop, it had to be registered first before we put some information in there. So when we feed information on the laptop, anyone who comes to watch it, if you are not prayerful, then you'll be initiated. So it was registered in the kingdom? Yeah. In the kingdom of darkness. So does it mean you would go with it underwater? Wainongotaura zvakongoti today I bought a laptop zvinenge zvatoita. You just say today I have bought a laptop and it will be registered. Saka vaive vanga vane motikari kana kuti vanogona vane type yemotikari kana Rolls Royce. Saka iyo kune munhu anenge achionenge motikari but kwaari inogona kana kuti irizi nyoka. Saka paunoti painenge ichifamba muroad unogona ngona kana kuti vamwewo kana kuti vasikana vanenge vachida chichizviskiri vakamisawo
Those who had cars, it seemed like a car. Other people would see it like a car, but they were not cars. There would be, for example, be a snake and girls who liked things, who liked flashy cars. waiti vakangodedzoka kungopinda imomo iwe unofunga kuti wapinda mumotikari but unenge watongomedzwa nenyoka. When they got in the car, they would think they've got into a car, but they've been swallowed with that snake. Saka unotongoendawo paunozongobuditswawo motikari mame panenge paisina ndo the other way waizosacrifice unenge watodead unenge watosofa unozongofamba uzongofawo kumberi. When you go out, you won't last for a long time, then you will die. That's how you've been sacrificed. But kana vachikudawo unokwanisa uzongopindeko vangoenda vatangongoitawo those beliefs. But if they like you, then they will initiate you and then you go into their kingdom. Imwe way futi yaishandisa kusacrifice munhu ndeyekuti ukatanga kutaura nemunhu mukapedza 6 minutes muchitaura mese more than 6 minutes ndo the more unenge achicheka so yako paanozongoudzwa kuti bye then ukangofambo minute after madays omangani then will be dead. The other way of sacrificing was that when you talk to someone, even a stranger, for more than 6 minutes, the moment you say your goodbyes, afterwards, that person will die. Saka panga patoriwo nevamwe vakatowandawo vedzimwe nyika even vemunomo wacho macelebrities chichi vatoripo. There were so many others in the kingdom of darkness. Saka ndikazongonzi namwe wangu ande kuchechi rimwe day. Saka inini anomboita naro tatangoti rega ndiende. Saka chimwe chechi chatikaenda it's like yanga iri masowe. So my mother invited me to church and I did not hesitate and I went with her to church. And the first church that we went to, it was a white garment church. Patikasvika pachechi papo pastor pandikasvika pachechi yavo ndikabva ndangoita kunge handiri normal every zvanga zviri pandiri ndikatoona kuti hazvachinji but pandikasvika ndichifesana nawo ndakabva ndapinda nerimwe simba but like ranga raboost up times 2. So when I got to that church, I felt more normal, like everything has been lifted from me. But when I came in front of that pastor, my powers increased times 2. Saka pandikavaona vakaita inenge maminutes akanditarisa then obva azongotanga uzongoprofita but kuprofita kwanga arika pane something chakaitika obva varivheswa memory yavo kuti vaprofite zvinhu zvelast year. He took some time just looking at me. And when he started prophesying, something happened. There was some confusion that he started prophesying things that happened a year ago, saying it will happen in future. Saka wakatangoti taona like mwana wenyu achazojoina the Satanism but ada kukurumidzirwa sazvaitika but it's like ndangandatoine mamanzi akawanda. So he was saying, I am seeing in the future a child will be initiated into Satanism. So you must hurry and get him deliverance. But I was already into Satanism. Vapedza kutaura izvozvo vakabva vati pakunamatirwa paipai indaitoziva zvangu kuti pawa rangu ranga raboosta ndaenda nopfugama pasi kuti vanamatire but vakabva vati handikwanisi kunamatira vakabva varamba vachiti ndikakunamatira hazvisoko zvinokwanisa kusarira pandiri but ndikazoshamisika ndichiti ingwani mamataro kuti zvichaitika 2 years saka hazvisi pandiri chichi. So when I knelt before him, he denied, saying I can't pray for him because if I pray for him, whatever that is in him will come on me. And I was surprised, thinking to myself, but what had he said in the first place? He said it will happen in the future. Saka wangangokwanisa ngoti tokwanisa kutsanya newe kwe 3 days. Tikatsanya newe kwe 3 days. Then ndozokuti chinamata tese uri pamba pangu. Then after those 3 days
ndobva ndazokunamatira manje. So he said, I can invite you to stay with me and fast with me for 3 days. Then afterwards, I'll pray for you. Saka ndikazongoendawo ndichingoti handichadzoka. So we left. Saka pakazoitika pabvopera mazuva, it was mangwana acho. Ndobva ndaenda kune imwe futi chechi but yanga iri mumwe prophet handichanatsoziva. The following day, I went to another church. Saka prophet yaitito power rake ranga naro nerangu zvanga zvisina kumbonyanyosiyana. His power and my power, there was no much difference. Saka tangongombera chingonamata chichichichi. Saka Africa is like angry all night prayer. So we were worshiping and praising, and it was an all-night prayer. Pandanda kuzonamatirwa prophet akauya akasvika obva andibata obva atenenge nguva asati andinamatira. Saka patime idzodzo ndikatanga like tangongonakirwa ngoseka. So when it came for prayer time, that prophet came and laid hands on me, and he took time just standing there and not praying for me. And afterwards, I felt so happy and I was just laughing. Saka ndaiseka kuti aiziva kuti ndikatanga munamatira zvinogona kusaperera pa kana kuti saka aifunga kuti munamatire kana usanamatire. I was actually laughing at him because he was thinking he had a dilemma whether to pray for me or not, because he knew that if he prayed for me, then it would come to him. Saka akazongondinamatirawo zvake obva azongovharisa achiti unofanira kutsvaga chechi yekuenda. So he prayed for me and he concluded saying, you must find a church to go. Saka mumwe wacho akazoti pangochi munamatira pane profesa ndaona ndofanira kuti pane profesa ndaona pane mukomana uyu haana kunaka ngauye timunamatire. Then akabva achaiwa ngaatanga aningirikini atsvaga chechi yekuenda yekupinda zvakasimba. And the other men with him said, when you were praying for this boy, I had a prophecy. And that pastor said, no, let him go. He must find a church to go first. Saka ndazopedza kudaro pandikazosvika kumba pandikazodzokera pandikarara handadzokera the way andongoita everyday zvandaita ndakasvika but zvichinzi kwewo hasati wane green ring saka waiwanga uchienda nochallenge mapastors asine green ring. When I went back home and the routine happened again and I went under the water and I was told that I was asked why you were challenging pastors when you don't have the green magic, the green ring. Saka vadaro vakabva vati chakuda kupa green ring. Saka pa green ring yanda kupa dotanga toete something ukanditra something unobva ita green ring. Saka ndopanga pane mission yacho. So they said you must do something for us now and then we give you a green ring. That was the mission. Saka ndada kupuwa mission ndipo pandikabva ndauya kunoku pandikabva mama wangu wakabva wanditi rega ndimboenda kuDivine Yard. That's when I came here to Divine Yard Church of His Presence. Saka inienda ndongofunga kuti pamwe zvandine zvandakuda kutopuwa green ring zvangofanira rega ndingoenda. And I thought it was all the same since I am about to be given a green ring. Saka pandikasvika pagate apa ndikabva ndaitonge ndareleaswa from something ndatanga kungofamba ndauya ndanogara pasi. When I got at the gate, it felt like I have been released from something. Then I just started walking and came in and sat down. Pandikasvika service yakatopera vanhu vasvika pakunamatirwa. Saka pandainamatirwa bye the first day yanga iri Easter. The first day prophet wakandiningirikeni. After the church He was service, looking for green ring.
Okay. Prophet wakandi deliver chindi zvekuti unorwa pachest. Then pakadaro ndaka retonge mwiri wangu wakapindwa nematemperatures ese ndikatonorwa ndapiswa. At the prayer line, man of God touched me on the chest, and when he touched me, I felt every temperature. I was cold, I was hot, and everything. Ndwanda itonge ndakunzwa nungo ndadona, but pakaitonge pane something kutonge ndakawedzera power ndangoti andazvangozvishingisa kuti rega ndisadone rega itonge ndisambodhelivhike ndirambe ndiri strong. I felt weak, and something came in me and strengthened me, and I told myself I mustn't fall. Saka men of God wangaru, it's like wangaru nhari vachirova vanhu vachifamba vachienda. Saka pakadeo ndikazosara chizvifila ndangozviita strong kuti ndisaitonge chindoda kubuda kuti muone because maashas anga tori kumashure ndangomhanya unongoenda nogara pasi. I just strengthened myself and avoided the ushers who were behind me and went and sat down. Amangwana acho manje toti atenda futi same service yobvapera pakuzodhilivhwa amangwana acho manje zvakaita kakuchinja mbichana. Pakasvika pakandirova manje ndakabva ndatanga kubvira kutonge ndakutopiswa. The following day, I attended the service, and after that, men of God touched me, and I felt so hot as if I was burning in fire. Ndakabva ndatonge ndiri kwangu ndega kutonge ndiri pakati ndakatsika mhepo kwese kuri black ndichingoona nothing, and ndaita kupiswa ende futi kwanga kune mhepo but ndaipiswa. I felt like I was standing above the ground and I was on my own. It was a windy day, but I felt so hot, and it was so hot. Saka ndiri pablack ipapo ndikaona pocket yangu yakubuda ropa. Yapedza kubuda ropa, phone yanga iri muhomwe mangu yobva yatsemuka. Standing there, I felt blood streaming down my pocket, and I checked, and I saw that my phone had broken. Ndakabva ndaziva kuti all media yanga irimomo yezvinhu zvese zvanga zvaparara. And I knew all the media that was in the phone was destroyed. So you mean, did it break physically or the phone? Yeah, yaka physically, but blood ndaingoiona ndega. Pandakatobvunza vamwe vakati anambona blood As phone yaka break physically. Yeah. But you were seeing blood was coming. Yeah. I mean, The phone broke physically, but the blood, it was only me who could see it. Other people didn't see it. Saka ndikazongo ndiri momo muzvimablack ndikazongotanga zongopiswa chindingwa musoro mangu mangotendera zvinhu zvakawanda zvichingotaura zvinhu zvingori ndisingambonzivo chichikutika. I didn't understand what was happening. Many things were coming into my mind. But munhu andingangokwanisa kuona at that moment angari August ausina. But I could see August, Yanga iri celebrity yekuAmerica. a celebrity from America. Ndo is like yanga ari modern ndo andaingofarirawo pamacelebrity. Saka ndikazongoona achingotaura kuti we are dead. I saw the celebrity I liked from America, and he was telling me that we are dead. Saka abva angoti give me my demon. Abva angoti angongotiza achingobva kwandiri because is like anga ari padhuze neni. Zvese zvaingoitawo ndaingozvifarirawo ndaingozongozvitedzera, saka akabva azongotiza. And he said to me, give me my demons, and he fled away. Saka paakabva ipapo ndo pandikazongoonawo ndapasi ndangosumuka prophet achiti how are you feeling chichi. When I left there, that's when I saw that I was lying on the ground, standing up, and the man of God asking me how I was. Saka bva tangoti kunzwa sei chichi ndangozoti chi pamwe ndangachi ndobva ndakabva nzoti panapa ndadelivhwa. He was asking me how I was feeling, and I knew that I was delivered. Saka
ndikabva ndango zvakazongopero padhei iroro ndoandazoenda kumba. Pandikazoenda kumba handina kumbosvika ndichirota, ndikaita inenge 1 week singaroti. And it was all finished that day. When I got home, I didn't even have a dream for a week. After a week ndikanda kuzongorota hope dziri normal dzinongorotiwa nemunhu wese. After a week, I was just having normal dreams like everyone else. Okay, right. Your friend who had this green ring, Akambo Shansar, has he ever used it to go elsewhere without paying? Akambo Shansar. Ya aigara achienda aimboenda kuindia aenda kwakangosiyana sana. Yes, he used to go to You would actually India go and and many you would know that has gone. Ya ndetozvizota toenda. Yes, I would know that. You would he actually has go to gone. the airport and go. Yeah. Yes. And he would bring things from India. aisambonyanya nezvo naingoendawo for its like mufoni make aingolingawo nevanhu vakangosiyana siyana chichaita zvazvo zvekuti anenge ane zviskiri zvoda vasikana vekure achingoenda novaonera ikoko. He didn't bring anything from India, but he liked girls from those places, so you just go there to meet them. Okay, so your clothes, right? This, the one that is on the floor there. There's that image there. That's the Medusa. Pabhutsa pasi zvake Medusa, but ingori pyramid nechishiri, but chishiri chacho chakaratidza an eye. Chakaratidza chi? Chakaratidza ziso, ingori pyramid rine ziso. On the sneaker there is not Medusa who is there, it's just a pyramid and the symbol of an eye. Come closer. And you see, sometimes you go, you buy your child, you think, this thing. And your clothes, your choice of clothes. I imagine the suitcase is full of the clothes. Boots shirt. It's only shoes. Right. Your T-shirt that you're putting on now, what does it say? T-shirt patichera anatsoziya ndikangotengawo kudhaya. I bought it a long time ago. But the words, if you read the words, what do they say? Original. Shh. Original what? Pamwe pacho apa menoti Rebel League. Rebel League. What does rebel mean? Wakaenda kufoma nemuchikoro? Ndasvika paform 4. Form 4. Okay, so Rebel League. Rebel League. What does that mean? Nesa nambonyanya zvongorora ndambozvitatu. Wanambotasa. Ko namba irapo chi? Yatoreka. Iverenga tuone namba. Namba yechi irapo. It's 1999. Ora chinyaso iwe nematarisiro wakaita iverenge nematarisiro wakaita iwe. 6661. And you were saying Friday, 6 p.m. Yeah. And 6 minutes. This is how Satan gets a lot of people. And the trousers. He came putting hot on so that you can also derive lessons. The trousers, what are these ones? Type matrauser ndeyongoti vanhuwo zvavanenge vakungomasono vachitedzera fashion yeyo, but hatisi it's nothing. There's nothing. You must pray, just like the number is nothing, and it number is nothing as well. Ndasinganatsoziva Those
those are your horns, whichever way you want to take it, your trousers. Huh? And Baphomet, he has got what? Huh? Baphomet, shape yakagaita nyanga. Yes, he's got horns. So you see, what then happens is Satan will find an entry point again. So what is your advice to the other young ones? Advice ndeyekuti asese my friends are good, plus music unofunga kuti pamwe ndingochiteerera music but pane zvainenge ivo vanenge vachitoriwo zvainenge vachirwa but pamwe ndinotonakidzwa nayo but ine zvainenge ichitorevawo. That's why, like, the choir, you remember, we used to sing any music there, but now they're just singing the original, that which God has given us through the Holy Spirit's inspiration. Not, because the world there, when one sings, it's got a motive. The words can be very enticing, very exciting, but they've got what? A meaning in their other side. Okay, let's just hear Mama Tingonzwauti. My advice is not all friends are good, and in terms of music, not all music is good. They have their meanings. Good morning, church. Good morning. Inini ndinonzi Maigawasa, uyu mwana wasisi wangu. Ndakangosvikira nawo nyaya yachona iri kumba kwemnyingi wangu anogara kuchungwisa akagara kusasuku. My name is Maigawasa, and this is my sister's son. And when I got home, I received this information. Patakamuona pandakasvika ichitaurwa nyaya ainzi arota. But ini ndakangosvika ndakati handina kumubvunza zvokurota kwake, ndakangomubvunza ndichiti ko izvozvi zvakaitika izvi zvakatanga rini? And when I saw him, I asked him, what happened? When did this happen? When did this start? When did this start? Akati zvakatanga muna August. And he said in August. Ndasangana neshamwari yangu andisendera mamusic pafoni. But mamusic mebva takungoitana ndeipi pafoni. Zvakanyanya kuti vhundutsa aigona stere kuchikoro. He said when he met his friend, he sent him some music tunes on the phone, and when he started listening to them and chatting on the phone. He was very intelligent. He was very intelligent at school. Akafoira form 4 yake. Haana chaakabuda nacho. Takatarasira kuti anofanira kuenda form 4, form 5. We were expecting him to pass his O level, but he didn't. He failed. We were expecting him to go to A level. Saka akafoira nokuda kwezvozvo izvo kuti dzimwe nguva pamwe andifunga kuti ndiye akanyora. Aienda kunonyora. He failed because of that. I don't even think that it is him who wrote those exams. Do you know what? Because Satan, we wanted to, when you are intelligent and you get into those things, Satan wants to frustrate you now, where you then say, no, why do I care anymore? Let me just enjoy and do whatever it is. And you sink deeper into the kingdom. Saka adaro manjiro pakataura kuti pandakamuti izvoni saka iwewe mission yako ingeri yekutichi akati inini ndisati ndapiwa mission. When I questioned him what was his mission, he told me that he was not yet given a mission. Andati ko zvekumwa blood makazviita here? And I asked him if he had drink and blood. Akati saka zvakaitika. And he said yes. Saka ndo pandakati izvoni kuna sisi mwana ndinofanira kuenda naye kuchechi. And I told my sister that I must take this child to church. Tasvika panapa inini ndinenge ndakafasta. Ndofunga ndakaita 4 days ndichimufastira. Ndichisvika pagedhi apo ndakangoti Mwari ndauya naye. Munhu uyu nhasi anofanira kutodeliver. When I got here, I just said to God, Lord, I've brought him here. You must deliver him here today. I was fasting for him, praying for him for 4 days. Saka paainamatirwa zvanga achitaura kuti aishinga kuti arege kudonha. Saka inini ndakanamatirwa panapa ndaendeswa pakejapu.
ndamira ipapo akuda kusvikwa ndakabva ndanetsana nemaasha ndakasimuka ndiri apo ndakati asha pane mukomana uyu nekuda kwecheni ingauya naye ndakati pane mukomana ane cheni uyu saka ndoda kuti man of God waione cheni iyoyo nokuti ndenge ndakusvika mano ndakadzokera naye kumba pasina chaitika hazvizoita zvakanaka. When he was being prayed for, I could see that he was strengthening himself. And when it was my turn to be prayed for, the demon in me was caged. So I was standing near the ushers and I was telling them that I want him to go back on the prayer line. I want men of God to see that chain that he has, because I was worried not to go back with him with that chain. Ndinotenda Mwari nemaashasi akazondibatsira vakamutora vakaenda naye kuseri vakataura naye vakaona zvishuva nyaya yacho nainge itori serious. I want to thank God for the ushers who helped me. They took him aside and talked to him and they saw that the issue was serious. Ndofunga ndiye akazoita wekupedzisira pakudhilivhwa panapa vanhu vazhinji wenga vaenda takabva tazorara pano tatazodzokera kumba manje. He was almost the last one to go delivered here and we had to spend the night here and went back on Monday morning. Saka ndiri kuonawo machanges paari because fesi yake paakauya panapa vazhinji vakamuona vanhu vakamuona inga aine mapundu fesi yese inge isingatarisiki. I can see changes on him. When he first came here, he had pimples all over his face. Saka change takatanga kuiona Monday tichiri panapa. The change you could see it on Monday when we were still here. My sisters ake akuti mapundu apera. Ezvinezvi ainge achingorara akazora anointing soil face yake achiningirina no blood of Jesus akachizora. He was mixing anointing soil and the blood of Jesus and applying it on his face and then he would sleep like that. Saka ndoda kutenda Mwari kuti vakadhilivha mungiri nemwana wangu. So I want to thank God he delivered my child. Amen. So tell us like the experience, blood and the like. My one of my supplies say. Tikati kumwadoro, I mean it's kumwa blood. How would you get the blood? Where and how? Blood apaiti pachachiri koko. Mungu akauyo kaneri chain yake kita sacrifice. Akuyo ni sacrifice yake munhu wese anonga. Wakango sacrifice munhu wese anobva anomwa. Saka you drank volume yakadi, say, from the time that you were into these things? Ndikamwa 2 times. Uchimwa fanika volume yakawanda zakadi? 1 liter, 2 liters, 5, 10 liters? Wengati ukangomwa tushoma nengwati bo nengwati mweka wana. Ukangomwa shoma? Saka maimwa pasi papo? Pasi pemvura? Yeah, pasi papo. Raiwanika say max 10 zikawanchi? Munhu anongochuzo way yake yoda kungo sacrifice munhu. Anachingodo mungana mukangotarisa nawo kana kuti kumpinza motikari yake chero mu-accident. Okay, saka most likely this mission yawakuzopiwa yanga iri kusacrifice someone. Kuzopiwa green ring. Yeah, kuti upiwe green ring unofana kusacrifice vanhu vakati wande. Especially vari padhuze newe. Ivo vanokuchuzira 1, the rest unochuza wega. Vanochuza 1 but you also choose vamwe vakawanda. Saka vanowanzochuza, do they normally choose the one who is closer to you, like a relative? According to zvangotorwa nefriend yangu, according zvaingondiudzawo, aiti pekutanga the one anenge achikuchena brain dzako anenge achiudza something chiri opposite nesu, ndo the one anotanga kuningira. We had blood under the water, and the person who was on the duty to bring blood would bring blood for sacrifices and everyone would drink it. And I drank twice. And he was talking about the sacrifice.
And in order for me to get the green ring, I was supposed to do a sacrifice. And the first sacrifice, they would choose one for me, usually the person who is closer to me. The person who tells you that is opposite the kingdom. Saka pandikabva kudhilivhwa panapa zvangu zvanga zvasafe zvazvingazoti nhanji roto zviri normal chichichi, but ndikaita 1 week ndisingarota, then the other week rese chienda ndatenga kurota. But ndoti ndikabuda pamba ndikafamba long distances ekuti kana kuti kukwira kombi kana kuti kufamba some distances atori out of that zone. When I left this place, I felt everything was now normal. I didn't dream for about a week. Then the following week, I was dreaming normal dreams. But if I travel, for example, if I leave the area that I live in, traveling long distances. I travel a long distance, do feel something you couldn't follow. I feel that there is something that is following me. Ndingachione zvangu, but ndikamira dengo ndikatanga to meditate ndokwanisa kuona kuti kana tichifamba so chapamberi kwangu chakumashure kana chakupi. I don't see it, but if I stop and stand still, then start to meditate, then I can see it moving, going forward or going in front. Zvototi kana ndichitofamba kana kuti marimwe zuro pandikamboenda kunotona pandanga ndiri mukombi ndaitova chinzwa changa chitori kuback seat ndanga ndiri kumberi zvangu. For example, 2 days ago when I went to Norton, I could feel it. It was in the back seat, in the taxi that I was in. Shekhinah say, how do you feel it? No, that is there. Unongofila kana kuti kana chiri padhuze mako unotonge magnet zvotu chiri padhuze pako inenge chitongotenge zvinenge zvinenge magnet zvotu unotanga ungonzwa kuti ya pane something chakuwe, but kana chisipo around kana ndiri pamba ndisingafa travel kana kuti magnet inenge yabviswa inenge iri imwe chete. It feels like magnets, but if I am at home, I don't feel it. Feels like the magnet has been removed. Yeah, this was. Satan That's will never give up. He will not give up. That's why we must quickly commit to God. Because it doesn't mean one delivered, Satan will not get away. That's why his t-shirt, if you look at the t-shirt, Identity Rebel League, original. They want to make it 1999, but that's not 1999. And rebel, if you are in a rebel league, Satan was the first rebel, isn't it? So the moment you go into a rebel league, Satan is there as well. God bless you. Just pray. But that you must change your wardrobe. Yes, God is faithful. Yeah, let's just pray. We'll meet.